I'm sorry, you had a dream. You remember the end of the dream. Il a eu un rêve, il se souvient de la fin de son rêve. And it has connection with the talking column. But the dream was the talking toilet. Il avait donc un rêve connecté avec ce qu'on disait sur le pilier qui a parlé, et là, il s'agissait de la toilette qui en parlait. And I said to him in the dream, that is not all. Huh? Right? Je lui ai dit, It's the toilet who said that. The toilet said that. It said it's not over yet. Not Like, over yet. I was waking up and he said, it's not over yet, you will come back, or something, something like that. The toilet was saying. He was talking. It reminds me of a story. ça me rappelle une histoire. And that is the story of Bahlul. You know? C'est l'histoire de Bergerie. We said this several times, but maybe not everyone knows that Bahlul is the brother of Harun al-Rashid. Donc Bergerie, c'est le frère du calife Harun al-Rashid. And he was a wise man, C'était un sage, a saint, un saint, high-rank saint. de haut rang. But he was acting Majnun, really, like Ranasar. Il agissait avec des actes de fou, comme But the Harun al-Rashid, Amir al-Mu'minin, Sultan, he had a question. Mais le sultan des croyants avait eu une question. And he was asking his wazirs, Il a demandé à son ministre, greatest alims of the country, qui était le plus grand savant Islamic Empire, de l'Empire islamique, but he couldn't get an answer. mais il n'arrivait pas à obtenir une réponse. He asked his brother, Il a demandé à son frère, quickly he has an answer et rapidement il a eu une réponse from his heart. de son An père. answer which was 100% right, satisfying Harun al-Rashid. Everything, mashallah. Une réponse 100% satisfaisante et 100% véridique. And then he said to his brother, Il a dit à Harun son al-Rashid, frère, he said, Bahlul, why you are not my grand wazir? I make you my grand wazir, Pasteur, pourquoi whole empire. ne serais-tu pas mon grand vizir pour tout l'Empire? You know that palace is for the grand wazir, that is for you. Ce palace, ce palais, Big palace, big garden, only for the grand wazir. avec son grand parc, qui est réservé au grand vizir, et c'est pour toi. Servants, you don't have to do anything, only enjoy. Avec You tous don't ces have a question, serviteurs, ask tu n'aurais rien à faire, juste à répondre de temps en temps servants, à mes questions. maidens, Tu serais libre, music, avec des serviteurs, des servantes, de la musique, everything, what you like, food, everything, kinds of, every day 250 kinds of food. What? chaque Grand jour, wazir. 200 types de plats Enjoy. différents Very pour good. toi. I have to take advice for the consult. Son frère a répondu, ben, tu dois prendre un avis, tu dois réfléchir. He said, what do you mean consult? Amir al-Mu'minin, with whom you want to consult about this? Qu'est-ce que tu veux? Qui veux-tu consulter I après am cette saying proposition? this like this, finish. Je suis le prince des croyants, je te dis. Et puis He said, no, I have to consult. Consultation. Je dois prendre un avis, je dois consulter. And tomorrow, when you have your audience, I make consultation. I come and then we make the consult. I tell you the results of the consultation, or we look for the consultation. Demain, Next morning, on va voir ce que j'ai vu dans la consultation.
sitting with his, in the audience hall or the olives. Le matin suivant, donc, ils étaient en grande réunion avec le prince des croyants et tous les grands savants. Sitting, he's coming back, saying, Bahloul, there is consultation. Oh, my brother, you have to look for the consultation. la He consultation. said, what do you mean consultation, consultation? He said, come with me. Qu'est-ce que tu veux dire encore par ta He knows, consultation? brother, Viens avec moi. he says something. He's getting up, all the people, they're getting up. Tout le monde s'est levé. Come with me. He's going out of the audience hall, Et il est sorti the garden, de la salle d'audience or the courtyard. dans la cour du palais. All the stuff with Harun al-Rashid, and the olives, all of them. Donc le prince, Procession, all of them, falling, temps, they don't know. tous les savants en rang Olives, I think, back with another credit. se sont sentis. Where he's going. Ils se sont demandé où ils devaient suivre Bahloul. He's crossing the courtyard Il a traversé la cour and stopping in front of the private toilet et s'est of Harun arrêté al-Rashid. en face des toilettes principales, privées de Harun. Everyone thinks, now he's really Tout le monde s'est dit crazy. complètement fou, vraiment. Consultation with his grandfather. Par de consultation, il s'est arrêté. Also, he's opening the toilet, Il a ouvert les toilettes, the door of the toilet, la porte des toilettes, and he's shouting il a into crié the toilet, oh, toilet, private toilet of Harun al-Rashid. Oh, vous, mais I have a question. du calife. My brother, he invited me to be Grand Vizier in his Islamic Empire. Mon frère m'a demandé d'être le grand vizir de l'Empire. What do you think? Qu'est-ce que vous en pensez? I have to consult with you. Je dois vous consulter. Now that everyone, by this time, everyone was just cracked down. Tout le monde était stupéfait. But there came a voice. Mais une voix est sortie. It was also a talking point. Coming a voice said, be careful, Sois prudent. be careful, Sois prudent. be careful. Sois prudent. I was the most delicious foods once from Harun al-Rashid. J'étais la nourriture la plus délicieuse de la And look what happened to me. Regarde ce qui m'est arrivé. So he said, no, cannot. Clear advice. Réponse claire. He's talking toilet. Mashallah. Yes, this is good stories about dunya, À propos de la vie. about this world, honor of this worldly honors. Les honneurs de ce baptême. Very strong lesson, you know? I mean, you never forget it. When he told this maybe 30 years, 33 years, Une histoire que le Cheikh a racontée. before 33 years he told this story. Never Quand forget il y a empoisonné how auparavant. he told it also. C'est pas une histoire complète, c'est aussi la manière dont il la raconte. But look, we have another, it's a big paper, I hope it's not so, very short. Un grand papier, Bismillah. et une petite question. Oh, can you tell us about Nur Muhammad? Pouvez-vous nous parler de Sallallahu alayhi wa sallam. la lumière de Mohammed? As we heard, De ce que nous avons entendu,
Have we heard our Sheikh? Ce que nous avons entendu de notre Cheikh, That Allah subhanahu wa ta'ala, when He created, the first thing He created la première chose qu'il a créée, Allah subhanahu wa ta'ala, was Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur, that was actually the Nur. He take from his Nur, il a pris de sa lumière, take from his Nur, Allah take from his Nur, put it into a glass. il l'a mis dans un réceptacle transparent, Yeah, like a lamp. comme une lampe, sa lumière. He said to it, Il a dit à cette lumière, come, viens. and it came. Et il est He venu. said to it, go, and it went. Il a dit, repars, et elle est repartie. Meaning that this Nur had the capacity to understand. Ça signifie que cette lumière avait la capacité de comprendre. Or to Vous suivez? realize, not realize, to understand. Huh? React? No. Doesn't matter. To listen, understand, to follow. La capacité d'entendre et d'obéir. And that is also why that entity, what he created, is called also Akal. Akal. You know, Akal is, they describe it as a very fine substance, very fine, not anything what you can see or notice, no, much more fine. But you have it, it's in you, Akal. A very fine substance which has that capacity to understand, to listen, to understand. De manière avec cela, To perceive. la parole est une très fine substance de la capacité de percevoir. Yes, perceive. And it is located, the human being, near the heart. Dans l'être humain, c'est localisé proche du cœur. Near the heart. That substance, that fine Cette substance, fine substance has the characteristics of Latif. caractéristique du nom natif. Latif. That is why one of the names of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, C'est l'un des noms du prophète, ça. yes, 260 names. He has more, but 260 Il a plus de 200 noms known in common, written, connus, écrits. reported. 260. One of them is Sayyidina Akal. Et l'un d'entre eux, Sayyidina Akal. c'est Sayyidina Akal. Sayyidina Akal. And he called him Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad. Allah a appelé cette lumière Mohammed. Muhammad. The praising, the praised one, Le louange. the praised one. That one, everything in the whole creation, praising him. Celui que toute la création
nation. Ya Muhammad. And then they say, they are saying, that that light which is put in that glass, let's say, yes, qui était placé dans sous ce verre for 500,000 years, was one period for 500,000 years. dans une période de 500 000 ans. Every day he gave, Allah subhanahu wa ta'ala, he gave that light his holy looks, 70,000 looks every day, 500,000 years. Pendant toute cette période de 500 000 ans, Every day, 70,000 looks, holy looks. il a donné chaque jour 70 000 regards à cette lumière. And then the Prophet ﷺ said that Nur Muhammad was shy, Donc, cette lumière was ashamed, était really ashamed. Was ashamed. Elle était Getting so much. émue sous ce regard, elle était Was ashamed. timide par la pudeur sous ce regard. Yeah, it started so this shaving, shame. Yes. He started to evaporate. Elle a commencé à So start to evaporate and s'évaporer. to be on the glass. You know, when you have water, you cook water and evaporate the water, then the glass is dense. Condensation. The glass was all condensed. That condensation Cette condensation at sur the wall of the glass, that is us, that is the creation. c'est nous, c'est la création. That is the creation. Yes. Somebody also he put it in a different way. Because this is illustration, you know, it's true, it's hard, it's also an illustration. Illustration véridique. The reality we cannot comprehend, huh? We cannot comprehend until we are also condensing. Une réalité qu'on ne peut pas comprendre. Someone said it's also authentic way of report that matter is that he said that we, the creation, the whole creation, is because he was, they said, the Prophet ﷺ, he was sweating from the shaming, to be ashamed, all that light coming from it. He was sweating. And that the creation, whole creation is one drop of his sweat. One drop.
situation a été aussi rapportée d'une autre manière par quelqu'un qui a dit que, en fait, sous le regard, par cette pudeur, il y a eu une transpiration. Et que la création est issue de cette goutte. How big is the honor? Quel grand honneur. How big is the honor? We don't know what it is. We don't know. We are saying something, but we don't know. Disons, rapportons quelque chose, mais en réalité, nous ne savons pas. But there is honor. Mais il y There a is honor, un honneur. and there is endless honor, and khushu, Un honneur infini. khushu. There is shame, there is humility. Il y a l'humilité, de la pudeur. Adab, Du adab. there is humility. Adab. There is a reason why the Sheikh, he cannot walk, but he's from his sofa, he's getting up every time when he says Rasulullah. La raison pour laquelle le chef ne peut pas bien marcher, He mais says pourtant, Bismillah, he's chaque getting fois up. qu'il donne le nom de Saint Mohammed, il se lève. You see an alim today anywhere in Est-ce que the vous world avez vu who is doing that? dans le monde, un savant se comporter comme ça par adab pour le prophète? Non. He's 90 years. Il a 90 ans. When we were there, coming one night, there was a doctor, Nous étions là-bas, une nuit, un docteur est venu, one of his doctors. un de ses médecins. He came to bring new pills, Il est venu pour apporter une nouvelle and pilule. he was measuring it. Il prenait ses pouls, etc. And they were giving new pills, and you were trying, And they said not to go out for 3 days, his daily excursion with the car, Demandait de ne pas Every day after Asr, he's going effectuer down with the son excursion en voiture pendant chair, 3 jours. going in the car, and they drive him to the seaside a little bit, 1 hour. 1 heure par jour. Il With his conduit daughter and his son. And then, not going out for 3 days, and no sofa. pas de sortir. Why no sofa? Because you're always getting up, getting Parce qu'il down. se lève toujours. Voilà, il sort. The doctor was saying, no. Les médecins le savent aussi, ils le connaissent. What happened next day? Les jours suivants, qu'est-ce qui s'est passé? We were waiting, we said, no, the doctor said, no, he will not come. He came. Le docteur a dit qu'il And viendrait then the sofa, he gave also sofa. He said, no sofa for 3 days, not going out for 3 days. Next day, going out, and so getting up and go. Le jour suivant, il était debout, dans la sofa, il est sorti. Yes, the greater they are, the more humble. Plus ils sont grands, plus ils sont humbles. Yeah. The greater they are, the more it means that everything is consisting of the Nur Muhammad. Ça veut dire que chaque chose est constituée de la lumière Mohammed. Our consisting is from the Nur Muhammad. Notre consistance est de cette lumière. Trees from Les Nur arbres. Muhammad. Everything, atoms, molecules, Les atomes, les molécules, galaxies, les galaxies, everything from that Nur Muhammad. tout à partir de cette lumière, Allah's Nur, la lumière divine. Allah
would not create anything. No. C'est I would un stay and hidden. si c'est Hidden pour and toi, unseen treasures. No, never appearing, only in the unseen. ce serait resté, le trésor serait resté For you, invisible. for your love, Pour toi, pour ton amour, create. j'ai créé tout ça. And we are asked Il nous est demandé to follow de suivre the son of the prophet. la tradition du prophète. Everyone saying, yes, the son of the prophet. We have to follow the son of the prophet. Tout le monde dit oui, nous devons suivre la sunna. And you have, or how do you say, you have the same structure, same position as a human being, like the prophet. Same, Et en tant qu'être humain, on a le même rapport, la même position. and you are following Et nous suivons to reach this life that Nur Muhammad or to reach it or to realization. nous suivons pour réaliser cette lumière. Realization. That's what you have, that potential what you have in yourself, Potentiel, to realize it and to le faire émerger. huh? To appear, to be, what is destined, Qui est destiné destination for you to fulfill it. But everyone de l'achever, is one aspect for that. parce que chacun est un aspect de cela. Everyone is one aspect for that. Chacun est un aspect, Milliards, billions aspects. un des milliards d'aspects Every human being is carrying. dans l'être humain. Everything of that together you find in the Prophet. Tous ensemble, vous les trouvez dans le prophète. Because we are speaking about 99 names, attributes Parce to que Allah. nous parlons des 99 attributs de Allah. 99 aspects of Nur. What is Nur? Allah. Aspects de la lumière divine, Different aspects of beautiful characteristics, attributes les différents aspects de ces from the Holy Quran, which we know attributs. they teach to us through the Holy Quran. Nous les ont appris à travers le Saint-Coran. But the prophets, they know 1,000. Le prophète, lui, en connaît 1 millier. And the angels, they know 3,000. Et les anges en connaissent 3 milliers. Different names. De And then- de noms. Finally, there is endless names. Et au final, il y a un nombre illimité de noms. No limits for the names. Bon, Allah. No limit. And everyone representing special aspects, human beings. Chaque être humain représente un aspect particulier. Everything we can find in the Prophet, all
tous, vous pouvez les retrouver dans le prophète. So you have to find your self-realization also. Vous devez rechercher votre Self-realization. réalisation personnelle, c'est des livres. Because to know yourself is, or to know yourself is to know your Lord. Se connaître soi-même, c'est connaître son Seigneur. Man arafa nafsahu qad arafa rabbahu. Prophet said so. He knows himself, knows his Lord. Du prophète, celui qui se connaît, connaît son Seigneur. And to find this self-realization, it is through love. Pour arriver à cette réalisation personnelle, c'est à travers l'amour. As Allah Almighty created this universe through love for His beloved one. Comme Allah a créé toute cette création sur la base de l'amour, à partir de l'amour de son bien-aimé, You will find vous retrouverez yourself and your Lord votre Seigneur through love only. à travers l'amour uniquement. Only. Uniquement. Unconditional love, as we said yesterday. L'amour inconditionnel, comme nous le disions hier. What's the meaning? The meaning is to give up everything else. Cela signifie d'abandonner toute chose autre. Because if you are not giving up everything else, Parce que si vous n'abandonnez pas toute chose autre, no unconditional love. il n'y a pas d'amour inconditionnel. There is a vision. So the Prophet also, he said, Sallallahu Alaihi Wasallam, die before you die. Le prophète a dit, Mutu qabla maut. Mutu qabla maut. mourrez For death. avant la mort. Before your death is reaching to you, die. Mourrez avant que la mort ne vous atteigne. We know this, we heard this, we try to understand, Nous savons cela, nous and we l'avons are entendu, weak ones, nous essayons de we les are comprendre. great ones like the Sheikh. Nous sommes faibles, They did it, pas comme they did it. They les died. chers, les chouurs They died in their Sheikh. qui l'ont réalisé, qui sont morts à travers leur chair. They said, okay, I have nothing to do with this work. Ils ont dit, ok, je n'ai rien à faire avec ce monde. I'm dying. Je meurs. What did I get from this? Qu'est-ce que je vais prendre de ce And monde? what I don't know, I don't care. I Je jump anytime, and I don't care. Yes, there is n'ai rien à faire de kind of ce monde. courage C'est une forme de courage. and as much as we can do, we may do. We know. Que nous avons la possibilité de le faire, nous pouvons le faire. And there is, as we said also yesterday, there is a mercy. Il y a une miséricorde, comme nous le disions, For everyone. pour chacun. Islam is perfect. L'islam est parfait. Islam is perfect. Perfect. L'islam est parfait. For everyone. Pour chacun. Someone who doesn't understand anything, Celui qui ne comprend rien, but he's moving, doing something, mais or il agit ou he's understanding something, il bouge ou il he's comprend doing un this, petit peu, he's doing il fait that, ceci ou cela. level, up to the highest level, Petit à petit, everything. il parcourt les différents niveaux. It's perfect. Il atteindra. And it regulates
the relations between human beings. Also. Il régule l'islam, les relations entre les personnes, entre les êtres humains de la plus belle, la plus parfaite manière. So whenever you leave something from your nerves, from the ego, Chaque fois que vous abandonnez quelque chose it is de a votre little, ego, they call it a little death, c'est une petite mort. Vous appelez ça une petite mort. a little, as much as you can do. Autant que vous puissiez le faire. Yeah, that is okay. Then, when people dying, Ensuite, when quand we are les gens dying, meurent, bodily, giving up donc le corps the body with all its sensations, quand on abandonne le corps et toutes ses sensations, thinking also, toutes ses pensées, imagination, toute l'imagination, illusions, les illusions, everything that finishing, then most of the people, then they find their self-realization after. la plupart des gens, à ce Not moment-là, only a few, they manage to do it, to die before they die, here at this life. trouvent leur réalisation. Mais il y a très peu qui arrivent à la trouver à travers la vie. But it will come. Yes. Most of the people, they have to die, Mais really to die. ils Then se réalisent, pour la plupart des gens, it's come. au moment de la mort. They are cleaned and prepared to take their treasures, their Ils sont purifiés lights, their shares, et préparés pour trouver destined for them and written for them. leur trésor. They are prepared after this life to get ready to take. Pour trouver leur trésor et prendre leur part, ce qui leur a été promis juste après la mort. Anyone who is not finishing the cleaning in this life, he will be prepared and cleaned and in the afterlife. Une personne qui n'a pas fini son processus de nettoyage sera donc nettoyée après la vie, au moment de la mort, pour prendre sa part. Since we are so stubborn, Et comme nous sommes our ego tellement is so bornés, hard, et nos égos sont si durs, many of us, la plupart like d'entre nous sont malades, ont des maladies lourdes. there is a cleaning. C'est un nettoyage, par exemple. It is two ways. Either it's a cleaning, Il y a deux voies. or depending on the spiritual state of that one, already he's clean and he's getting more higher stations. Worked out in this life before he's going. Il est, There is a reason for le this. nettoyage, donc la maladie est une forme de nettoyage, soit c'est une façon, s'il est déjà propre, d'atteindre des plus hauts niveaux. There is a reason for this. C'est la raison des maladies. What is good for you, that is bad for you, and what is bad for you is good for you. Ce qui est bon pour vous et c'est aussi mauvais pour What you vous. think is good for you is bad. What you think is bad for you is just good for you. Ce que vous But pensez you est find mauvais nothing. pour vous, parfois est bon pour vous. If you have any hope to find here something, Si vous n'avez pas, si vous avez quelconque it's espoir wrong. It's wrong hope. It's a useless hope. de trouver quelque chose You dans ce don't find anything. monde, ou c'est un espoir vain, vous ne trouverez rien dans ce monde. Everything you find is Him. Tout ce que vous trouverez, vous le trouverez auprès de lui. Only and forever, alhamdulillah. What you Oui, want. moi, pour toujours. What you want Qu'est-ce que vous souhaitez? is finishing.
used to say yes, 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 I want it. It's my habit. Vous avez l'habitude de No, dire oui, but you oui. don't want. Mais en réalité, vous ne souhaitez pas de ce... The first time in your life, when you were very happy, La seule fois dans votre maybe vie you were a child, où vous avez été réellement heureux, I don't know when that happened in your life, petit and you're enfant, very happy. mais très heureux, Your soul said c'est quand votre âme a dit, to you, this I want always. ça je le veux pour toujours. I don't want this to finish. Je ne souhaite pas que ça s'arrête. This I want always. It's our only problem. C'est notre seul problème. That it is finishing. C'est que tout ici-là se termine. It's finishing. But we want it always. And that is okay. That is your real, the intuition of reality. C'est une intuition To have it always. Yes. de la réalité de Not that quelque feeling, chose. that little feeling what you had in your life, that you are very happy. There's nothing also. Et ce n'est rien, c'est en comparaison de Compared to what Allah is going, what He already, He gave it to us already, it's there already. de ce que Allah nous a préparé. Compared. Yes. If you, let's talk about paradise. Paradise. Parlons du paradis. No. Paradise. Pas de l'Abraham, mais du paradis. If you imagine, Si vous imaginiez, let's say, food, si vous pouviez everyone likes to eat. imaginer la nourriture, par exemple, que chacun aimerait Best food you can imagine. Best goûter, food les plus belles nourritures que vous puissiez jamais from all the imaginer world. de- Only the best. du monde entier. Uniquement les plus The délicieux, best. mais Very, very best. ce qu'il y a de meilleur. All the food from the whole world put together in one Tous les mets les plus extraordinaires one du piece monde of entier food. réunis en Let's say une part. olives they are bitter, no? By nature. If you don't prepare them, you take an olive, raw olive, it's very bitter. Olive of paradise, you take an olive of paradise, has all the best what you can imagine inside. Une olive du paradis qui normalement ici est un peu amère quand elle n'est pas préparée, eh bien, tous ces mets les plus extraordinaires ne sont rien en comparaison d'une olive du paradis. You take it and you are completely enhanced by this taste. For 40 days, one olive. 40 jours. It's only an example. We can only speak in examples, illustrations, and stories. C'est juste un exemple, une illustration. But the best, and there is only paradise. Et c'est simplement le paradis, ça. Nakshbandi way is a way to bring his people to Allah. Because they are not satisfied with paradise. C'est la voie d'amener les gens à Allah. They don't care about paradise and they don't care about hell. Les gens qui n'ont que faire du paradis et qui ne se soucient pas de For l'enfer. hell, they care only to take people out. Et à propos de l'enfer, ils ne se soucient que dans l'espoir de faire sortir les gens de l'enfer. That is what they care. Like Amir Bistami, Comme Abu Yazid. he said, "Oh Allah, Oh Allah, make my body so big, rends mon corps very big, and put it into the hell. grand et mets-le dans l'enfer. I feel all the pain from the whole hell only for me. Et So big j'absorbe that no space for anyone else." toute la souffrance de l'enfer à travers mon corps. Il n'y a plus de place pour les autres. God's kid, make it. S'il te plaît, fais-le. Then Allah said, "Oh, why are you? You want to compete with me in mercy?" Il a dit, oh, Yazid, tu veux faire compétition avec moi dans la miséricorde.
they are like that. Mais ils sont And they comme don't ça. care about hell, they're not paradise. Les maîtres. Non, on peut faire de l'enfer. Because you have so many paradises, also different paradises, Il y a all the levels of paradises, tant de niveaux aussi au paradis. so beautiful and so Tellement intelligent, so much merveilleuse. you cannot describe. Vous ne pouvez pas le décrire. On Friday, Mais le vendredi, Yom Juma, le jour du Jumu'ah, there is Allah subhanahu wa ta'ala. There is also a ground for the paradise people. In the Juma time, there is a veil opened. pour les gens du paradis, Allah shows His holy face il y a to them. le voile de majesté qui est écarté et Allah Unveiled, sa face unveiled every Juma. aux élus. When it is unveiled, Et quand paradise, le paradis, all the levels of paradise, if you are busy with something, everything stop every. tout s'arrête au paradis. Le jour où Finish, se everyone. dévoile. For some time then, closing. Quand le voile est refermé, And then l'activité reprend. everyone goes back to his activities. Yes, to his business, but with more pleasure. Mais avec plus encore de More satisfaction et de After joie. seeing Après avoir vu le dévoilement always increase. de majesté. And the people of the Lakshmandi way, the golden chain, the saints, Et les saints de la chaîne d'or, en they are all of them always with the face of Allah. ils sont toujours dans la présence de la face divine. And they try to take us also. Et ils essaient de nous y emmener. And they have no other concern what this world is Il n'y a pas d'autre concerned. They have no other concern than us. préoccupation. So here, Cela. you find nothing. Ici, vous ne trouverez rien. And it's just everything is opposite. It's just the opposite. As you see it, and you think about it, it's just the opposite. À l'inverse, tout ce que vous voyez, en réalité, c'est l'opposé. The reality is La réalité, you only must love. Love. devait Don't be afraid. et ne pas avoir peur. Love the Prophet. Love your Sheikh. Aimer notre chair, aimer notre chair. Someone said Quelqu'un a dit to the Prophet au sallallahu alaihi wasallam, prophète, Ya Rasulullah, I love you. oh, je Then t'aime. he was very proud of it. Oh, Et, I love you, Ya Rasulullah. Very loud voice, everyone was Il listening. a dit à haute voix, je Prophet t'aime. said, Yamash, Yamash, Le prophète lui a répondu doucement. Oh, I love you, Ya Rasulullah. Non, je t'aime. Bon, He said again, il dit non, vas-y, doucement, doucement. third time, no, no, I love Une you, fois, il a eu Ya Rasulullah. à haute voix, je t'aime. Third time. Prophète. He said, okay, if you love me, be prepared for poverty and catastrophes. Et il a dit, d'accord, si tu m'aimes, alors prépare-toi à la pauvreté et aux catastrophes. Be prepared for poverty and catastrophe. It's beautiful. C'est magnifique. Good news. Bonne nouvelle. Very good news.
He loves the prophet, and he gets poor, and Il aime le prophète he's in catastrophe. et il devient pauvre et dans les difficultés. Coming another man to him, Un autre homme est venu au prophète, saying to the prophet, oh, prophet of Islam, au prophète de l'islam, prophet of Allah, prophète d'Allah, take back the Islam. I give it back to you. reprends l'islam s'il te plaît. Je te le rends. I'm finished with it. Je Take it back. n'en veux plus. Reprends-le. Since I took Islam, Depuis que je suis entré dans l'islam, j'ai pris Shahada, I'm suffering. je souffre. My wife left. Ma femme est partie. Children left. Mes enfants sont partis. Relatives angry with me. Mes parents sont fâchés contre moi. Business, Mon business a fait quitté. I am poor. Je suis I pauvre. have difficulties. J'ai des I have no difficultés. life. Je n'ai pas de vie. Terrible. I am poor C'est terrible. and I have catastrophes. Je suis pauvre et c'est une vie catastrophe. Take it back. Reprends-le s'il te plaît. Ça suffit. Take the Islam back Reprends and l'islam. let me go my way. Laisse-moi reprendre ma vie. Say to the Prophet. He said, oh, Il a répondu, my brother, oh mon frère, if you prepare a meal, si tu prépares un mets, un plat, you prepare a meal, you start to cook. tu commences à le cuisiner, When it is half cooked, quand il est à moitié cuit, you stop it and you est-ce que go to eat. tu arrêtes et tu le manges Half raw, à moitié cru? you stop it. Est-ce que tu You want to throw it away. veux le jeter ou quoi? Half cooked, À moitié cuit? cannot be. C'est pas possible. You cannot take if you are not empty. Vous ne pouvez pas prendre si vous n'êtes pas vide. You have to be empty. Vous devez être vide. To be empty. And you are empty, you may take. Quand vous êtes vide, vous pouvez prendre. And you can, if you are full, you cannot take. Si vous êtes plein, vous ne pouvez pas prendre quoi que ce soit. If you are empty, you may take. And he said, Islam is not leaving you. Islam is perfect. L'islam ne te quittera pas. Islam is never leaving. Islam is not. You don't say, Islam is not leaving you. Islam is perfect. Perfect. L'islam est parfait. Doesn't leave you. Once you accepted him, he's not leaving you anymore. Quand vous Finish. acceptez, Until you are clean. il ne te laissera jamais tant que tu ne seras pas Until you are a Muslim. A real Muslim. un Honored véritable Muslim. Honored mu'min. croyant. Will not leave you. If it leaves you, not perfect. Parce que si Islam is perfect. il ne sera pas Nothing parfait. like Islam you can find on this earth. Alors que l'islam est parfait, It's tu perfect. ne trouveras rien One de plus letter. parfait Gives you. sur terre. Even someone may go, say, no, I don't want, we have, you know, Même si quelqu'un and they go like this, like that, and in the end, et s'en va à droite et à gauche, finalement, before they die, avant de mourir, they see there is a net you cannot escape, especially in Lakshmani. un réseau, vous ne pouvez pas vous échapper, et spécialement dans If you les take the bear to the shade, si tu as pris la baille avec le cher, you can do what you want. tu peux faire ce que tu veux, Go east, west, north, try this, try that, it's okay, do essayer it. ceci, cela, You have to do what you do. But in the end, et à la fin, he's coming and saying, my son, where have you been? oh mon fils, où tu es So far away. Tout ce Why faire. are you going there? Pourquoi tu vas I à hear. droite, à gauche, je suis Come. là. Viens, I look for you. je te When the angels are coming and asking you, prends I soin. answer for you. Je prends soin de toi. Quand les anges viendront t'interroger, ne t'inquiète pas, je répondrai. It's perfect. La perfection. No possibility to. And that's the thing. That's the direct
net you can say of the non-Mohammedan, the most direct. La plus directe connexion Because they, avec the la golden lumière silsila of the Lakshmani, they Mohammed. are representing. They take the secret from the prophets. They add the secret from the prophets. The highest secret from the prophet, they have Ils ont hérité the secret which he gave to Abu Bakr Siddiq. le plus grand secret qui a été donné à Sheikh Abu Bakr Siddiq. He left it. Prophet left it. Le prophète l'a laissé, He didn't say with him. il l'a pas emporté avec lui, No, he il l'a left laissé it here ici with us. avec nous. He left it with us. Alhamdulillah. Good news. Une bonne nouvelle. You have to understand. Nous devons, You have to understand. You must not be afraid. sans avoir peur. Don't be afraid to be fanatic. People say you're a fanatic. N'ayez pas peur que les gens disent que vous êtes fanatique. Fanatic. No, no. No, you're not that kind of fanatic. No, no. That's what Pas it is. cette sorte de But the fanatique. truth is the truth. Mais la vérité, c'est la vérité. If you accept, you accept. Si You have to accept your destiny. Et What vous you acceptez accept. votre destin. Say welcome, Et dites, welcome, bienvenue. welcome, welcome. I find nothing here. If you clean me, clean me. Je ne trouverai rien ici. Si vous devez me nettoyer, nettoyez-moi. Better, C'est mieux. better, better. What I can do here Qu'est-ce que je peux for faire Allah, for the Prophet, for the Sheikh, I may do this. pour envoyer le prophète ici que le If fait? anything happens to me, C'est ce which qu'il I a don't dit. like, good also. Si quelque chose m'arrive et que je n'aime pas, c'est aussi un bien pour moi. You're going to Sheikh. No? It's okay. Yes. 1 o'clock.